Good afternoon, everyone. I am very glad and grateful for the opportunity to share what I've learned. And thank you very much kay Paring Jay. No? Nahihila lang ako nito nahihila lang ako nito sa PBA. Sabi, mag-share ka naman ng ano mo, ng mga nalalaman mo kasi nga, he's been holding classes about sportscasting, about sports announcing. And sabi ko, it's high time that we share what we know. No, kasi, ako I've been, sabi nga ni Jay, hindi mo siguro malata, pero I've been doing this for the past 17 years. That time, walang ganito walang ganito. So there's broadcast communication sa mga schools. Pero yung sports announcing mismo, walang ganito training. In fact, I will share with you my story kung paano nangyari. Nakapunta ako sa PBA and how I began doing what I do. But the meat of my talk, this is actually parang storytelling, me sharing with you yung experiences ko. And hopefully you'll get something. So as Jay said, I've been doing so many things. Marami lang ako na yung naggatas ng bata ko, kaya siguro nakakaya ko siyang gawin. So I've been doing the PBA since 2006. Tao na ba ako nun? Tao na kayo nun, no? Grade 1. Thank you. 2006. Salamat Okay, I also am a singer-songwriter, so I write songs for myself and for other artists. So I've written songs for Parokya ni Edgar, Bayani, for Sex Bomb, for so marami pa. And just recently, I also released yung singles ko, ako na mismo. At my age of 40, back then, may nagtiwala pa sa akin. Pwede ko ba? So, yun, my songs are in Spotify. So, okay? And sabi ni Jay kanina, so I worked as a DJ sa IFM. So it's 93.9 IFM in 2004. And eventually, I became its station manager in 2011. So, sabay, So, ano nangyari yun? Sabay na 2006 to 2011. So, I'm doing all those things. Now, I also am writing books. So I've published 2 books na. So yung pinakauna about communication is how to tame the butterflies in your stomach. So it's all about my experience again as an announcer and as a trainer sa mga DJs. So I teach them how to be confident in front of people and how you get out of that sabi natin box. Para magkaroon ka ng kumpiyansa na magsalita sa harap ng tao. And then yun nga, sabi ko I also do commercials and songs. But let me tell you my story kasi yun naman yung gusto nyo malaman nagsimula ito. Ano ba yung mga natutunan niya along the way. So in 2006, nagkaroon ng partnership yung aming radio station. So IFM. Familiar ba kayo sa IFM? 93.9 IFM. Ano yung jingle namin doon? Kung ako ang tatanungin ang idol ko. May kalaban dito. Gano'n ba? Taga-saan dyan? MBC ka! Kilala mo kami. Di ba? Marami ako. Nasa ano kayo category nyo na monitor. Kasi sa activate. Alam mo namin. Actually, magkasunod kami sa ratings eh. Di ba? The most recent sa ratings. Ha? Kantar. So, magkasunod lang kami eh. Di ba? So, anyway, kumain tayo kwento. Anyway, so we had a partnership so our station had a partnership with the PBA. So, ang nangyari nun was, the agreement was, i-play namin yung commercial ng PBA, and then kami naman, the station, we can get to promote the station sa mga venues ng PBA. And then as DJs, kami mga pinapadala, what we do is, we facilitate yung mga parlor games in between. Diba? Kung actually familiar naman kayo, diba? So, mga timeouts, mga break between games, yung mga parlor games. So, what we do is, kami yung yung nagugulo. Yung mga tug of war, diba? Yung mga parlor games. So, kami yung napapacilitate. So, I can still vividly remember. So, ito ako noong 2006. Hindi fake yan. So, 2006. So, ganyan lang ang trabaho ko nasa sidelines habang nangyari yung games. And then, there was this one fateful day noong 2006. So, it was 5 minutes before the game. So, magsisimula na yung game. So, ako, relax lang ako. Di ba? Inaantay ko yung laro. And then, lumapit sa akin yung isang official ng PBA. Sabi sa akin, pare, wala yung announcer.
wala yung barker, lasing. So, hindi ko na sasabihin kasi yun. Huwag niyo akong pilitin. So, wala yung barker. Sabi ko, okay, so, ano ba yan, di ba? Sabi niya, ikaw yung mag-announce. Sabi ko, ha? Hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Yun yung pumasok sa isip ko. No? So, wala akong alam dyan. Hindi ako nakahanda. No? And wala sa utak ko, wala sa imagination ko na maging sports announcer. No? So, during that time, alam niyo, ganito tayo, no? Lagi tayong mayroong negative and positive thinking. No? Every time that we make choices, no? Every time we're about to make choices, we are always presented with two sides, no? The negative and the positive. During that time, naisip ko, hindi ko kaya to, hindi ako marunong, di ba, kung papahiya lang ako. Just imagine, dami nanonood niya sa TV, kasi naririnig pa rin, di ba kami, no? Sa TV. And then, dami nanonood sa venue. So, naisip ko, ito, makapahiya ako. I-flash ko na lang sarili ko sa sigaro. Yeah? But, the other side is, kaya lang, diba? Sabi nung utak ko, mahilig ako ng basketball eh. Diba? Bata pa lang ako, naglalaro na ako ng basketball. Tapos, masali ng league. So, familiar ako sa rules. No? And then, I am also familiar with the players. So, sabi ko, bakit? Di ko subukan. Diba? Wala namang mawawala eh. Sabi naman, i-guide ako ng mga kasama sa table officials, no? Sa committee. I'm sure familiar kayo sa mga ganyan. So, nag-guide naman nila ako. And then, it turned out na na-realize ko nung bata nga pala ako, ewan ko kung makaka-relate yun ba sa inyo na naglalaro. Kung ginagawa nito. Di ba pag pitira ka, sinasabi mo yung mga player. Di ba? Devin Booker! LeBron James! Nag-i-imagine ka na ikaw yun eh. So, ako naman yung time ko, Samboy Lim! Alam kayo din. So, hindi ko lang natural na ba na yun? Natural, it's already in me na ginagawa ko yun. So, sabi sa akin, after the game, no? Actually, in fact, anong nangyari pa guys, nauuna pa ako eh. Nauuna pa ako, yung, di ba, yung pipito yung referee, gano'n, di ba? Charging! Charging pa ako nun. Pinapagalitan pa ako nun, sinasabi sa akin na, teka lang, nauuna ka, huwag ka muna. Antayin mo yung referees, no? So, those are the things na nalaman ko eventually, no? But, after the game, so sabi sa akin ng official, that was Mr. Ricky Santos, no? Sabi niya, you're a natural. Would you like to do this regularly? Like, why not? Yeah. Sabi ko, that time, DJ ako, so may trabaho ako. And it turned out na sabi, hindi ka naman magiging player ng PBA, magiging talent ka lang. And the rest is history. So I've been doing this since 2006 hanggang ngayon na kasama na siya sa ibang ginagawa ko. No? But that's not the point, no? It's just for you to know na during that time, walang training na ganito. So, natutuwa ako na may ganito na, no? For you to know the things, no, behind the science, kung matatawag mo science yun. So, ano yung mga rule ng game announcers? I'm sure, baka nabigyan na rin kayo ng primer ng ganito ni Jay, no? So, game announcers serve as the voice of the games, no? Of the referees in particular, no? Kasi syempre, sa NBA, the referees now talk, no? Sa challenge system. But here in the Philippines, hindi pa masyado, no? I don't know, eventually, siguro, no? But we are, no, the game, the voice of the game officials. We are the continuity announcer. No? So yung fluidity ng game depends heavily on us para maintindihan ng mga tao. So this is different from sportscasting. Ano ba tawag sa mga na? Sportscaster, no? Commentators. No? So yung mga nag-breakdown ng games, sa TV yun. No? Para maintindihan naman ng mga tao sa TV. But the game announcers, doon mismo sa venue. And then we also serve as the crowd controller. No? Kasi kakagulo, di ba? Naaalala ko pa nung nag-announce ako na huwag pong magtapon. Paalala po, huwag magtapon sa loob ng mga bote, sa loob ng court. At nakarinig ako ng 1 million. Boo! Wala rin na ako ng team yun. Bakit ganun kadami? Anyway. And of course, we also add excitement to the game. No? Kasama yun, no? Maraming changes na nangyari when it comes to sports announcing. No? Yung panahon din na speak, ano na pumapakala, no? Yung 80s, si Salita? Bochi. Ano? Bochi Castro. Bochi Castro. Hindi, yung Paolo Jaworski. Loisaga, 3
points. Di ba ganun ang boses yun? Some boy leave. Out of the game. Ganun. Sino ba lang nakakilala? Hindi nyo alam. Hindi nyo inabot yun eh. Sino ba lang nakakilala? Yung sumunod doon was the 90s. So si Vince St. Price. No? He was a DJ then. Sa Magic yata. So siya yung nagbigay ng flavor. Parang NBA style ng announcing. Danny Siegel! Jam! Yung mga ganun. Pero nung time na inabot ko, it wasn't allowed. No? I think it was requested by the coaches themselves. Na sinabi na somehow it affects the moral ng kalaban. No? For example, yung mga natatambakan na, tapos ganun pa yung gagawin mong announcing, di ba? So it breaks the moral ng kalaban ng team. So sinabi, we do basic stuff. We announce the player na nakashoot, naka 3 points yan, they foul, again, so basic. No? But still, we put in yung element of fun, no? Yung excitement. No? Pero, ang ginagawa na lang namin is yung kung paano namin sinasabi yung name, no? Or yung 3 points, no? Kung ilang basket. No? So, for 3! Yan, nauso na yung for 3. Diba? Well, si Jay, ginamit yung 3 ball. Ikaw na gumamit na rin. 3-point field goal. 3-point field goal. Hindi yung kasi ko. Okay. So, let's center on the things that I know. This is gonna be a short talk, by the way. So, ano lang ito? Kwentuhan lang ito. So, may isi-share lang ako. Yung, siguro, ito yung pinakamahalaga, no, na as a start, kung halimbawa papasok ka as a sports announcer, no? Whether it be volleyball, basketball, kung ano naman sports. No? But, ikukwento ko lang sa inyo yung nangyari ng game ng San Miguel versus Air 21 Express. No? So, nagdadalo po si Danny Siegel at si Arwin Santos. No? So, inamin ko na naman ito sa vlog ko. No? But, personally, I am a San Miguel beer fan. Okay? No? So, bata pa lang talaga ako. So, I follow sa Lim, Alan Kendig, Augustine, Nelson Maseco. So, nung napunta na ako sa PBA, that was in 2007. So, magkalaban, no? So, ang sitwasyon was Danny Siegel has 5 fouls. And Danny Siegel is my biggest idol, no, sa basketball. So, tumalon si Danny Siegel. Sinubayan niya si Arwin. So, straight yung talon niya. Diba, sa pagkakaintindi natin, pag straight yung sabay, tapos ang bubunggo is the offensive player, hindi foul yun, diba? Pero apparently, baka may nakita yung referee na hindi ko nakita. So, foul. Siegel, so 42. And graduate na siya, tapos ilang seconds na lang, dikit yung laro. Diba? So, nung tumawag yung referee, gawin sa akin, 42! So, ganun ako, sabi ko, hindi naman foul yun. Sabi ko, hindi foul yun. Timulan ako. Hindi foul yun. Paano na yung foul yun? Patay yung mic ha, patay yung mic. Hindi mo foul yun ah. Sabi yung katabi ko, yung box scholar, sabi niya, Hoy! I-announce mo! I-announce mo! Ay! Shit! Foul on number 42. Pero yung loob ko parang, that was when I realized, no, na if you're a game announcer, you have to stop being a fan. Okay? The moment you step inside the court, you have to have that mindset. So that was my biggest lesson, yung experience ko na ito. Stop being a fan. All of us are sports fans. Okay lang, manag sa bahay mo, fan ka, ganito, but if you're inside, tanggalin mo. No? Kasi lalabas eh. And it might affect your performance. As it did nung nangyari sa akin. No? But after nun, wala na naman. Kasi the moment I stepped inside the court, I'm part of the table officials. And you have. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. No? That's priming. No? Yung kinakausap ko yung sarili ko. No? So yeah, stop being a fan. So yeah, that's the importance of priming your brain. No? Ibig sabihin, kumbaga parang sa ano lang din yan eh, sa kahit na anong sports, kahit na anong activity, you have to have a warm-up routine. No? Dapat inihahanda mo yung sarili mo. No? Hindi yung, kasi akala nila ganun lang eh, it's all about fun, it's madali lang kasi nakaupo ka lang. Hindi, you also have to be ready. No? You have to be ready with your tools. No? Your body, your voice, and your mind. No? So you have to prime all those things, most especially your brain. No? That is included in my book. Nagpo-promote na ako. Butterflies in your stomach. No? So that's included. And I just passed this. Yeah. Again, no? So kanina ganito. This is another version of what I presented to you
So there are, two voices lagi yan in our minds, no? So dapat lagi mo pakinggan yung positive. And you have to have yung pre-game routine. No? So I'm gonna share with you some lang. No? So what I do before the game is I prepare my voice. No? Kasi iba yung demand eh. No? Iba yung demand kapag ka mag-a-announce ka. It would take a lot of air. No? So may breathing exercises din yan. So breathing, and then may mouth exercises din. In fact, I'll be honest with you, no? Ngayon meron akong lockjaw. So medyo hirap akong magsalita. So, nagkakadyo ko. Nakahapon lang, sumakit talaga. Sobrang sakit. And yun, I have to exercise my mouth before the game. So yung vowels, yung A, E, O, stretch mo lang. Don't be afraid na magbuka kang ngengeng. No? Pero kailangan kasi yun. And then, the same in singing, no? Ginagawa rin kasi namin ako before I record or before I coach singer. No? So meron voicing yun. Alam niyo, yung pataas. Kasi nagpapataas ng range yun eh. That's why kapag ako sumigaw ako ng last 2 minutes, mahaba eh. Ginagamit yung technique sa singing eh. The last 2 minutes! Tuntua yung mga tao eh. Kasi haba eh, di ba? Kasi sabi mo na, last 2 minutes. Yeah. So, technique yun eh. So, kailangan yung baga mo maganda. Di ba? Eh, pag pupugak-pugak yung mga, last 2 di ba? So kailangan i-ready mo. Yung sarili mo. So that's why I do vocalization. Sa singing, ginagawa namin yan, yung vowel. Magsisimula ka sa pinakamababa. So yung range, mahaba. Okay? And then, yun yan. So sabi ko, your voice is your main tool. No, ako, I don't advise people to shout, no? Kasi akala nila, pagka game announcers ka, you're supposed to shout out loud, no? Kaya ka may microphone. That's the job of the microphone. Yung iba, ano nangyayari? After announcing stints, paus na paus. Kasi sobrang dito yung gamit sa throat. When in fact, dapat yun sa chest or sa diaphragm. No? So, technique din yun. No? Again, marami pa yan, no? Yeah, mag-hintay na lang. I'll just go through it quickly. And ito yung masakit para ng mga Gen Zs, sa millennials. You have to avoid these things. As much as possible. May asterisk. No? Why? Because these foods are proven, no, to have adverse effects sa iyong throat. And kapag ka itong tinamaan sa iyo, hindi na makapagtrabaho. Whether you're a sports announcer or game announcer. Okay? And, ito, no, I'm sure baka yung iba sa inyo, no, are smoking, no? As much as possible, no? Mahirap kasi, medyo sensitive ito eh, kasi iba-iba yung dahilan kung bakit ginagawa nila, no? Sa akin lang naman, sa akin lang, if you can, no, at least refrain from, or bawasan lang, no? Kasi nga, yung baga, yung pinaka-importante, kasi salita eh. Di ba, pag naubusan ka, I can still remember yung post ni Noel Zarate. I don't know if you've read it, no? Yung inamin niya na after getting COVID, kasi sira ko na itong COVID, may story ako naman sa COVID. Ang sinira na talaga yung lungs eh. No? And talagang mas pahihirapan ka kapag smoker ka. Kasi meron na eh. So mas lalo pa yung sisirain. But again, so just take care of your lungs. But of course, you have to have focus. Hindi ko na kailangan sabihin yun. You have to have focus. So many times, no? Kaya nagkakamali yung mga tao. Sobrang may split second lang. No? Split second lang. Ako, minagaw ko nito. Medyo bata-bata pa ako. Binata pa. Nag-ano sila kasi may dumaan ako ganda ba yun. Ano yan? Nangyari yun, no? Kailangan mo ito. Nangyari yun, no? Kasi ang bilis eh, di ba? Shit, ano nangyari? Sino ka shoot? Di ba? Pag-titripan ka pa ng mga kasama mo, no? So, ayan yun. So, we'll talk about it, yung mga ganun bagay. Yeah. So, this is the meat of the discussion, no? So, crisis management. So, palagi sinasabi sa atin, no? Kapag may nangyayaring kaguluhan, and it will happen,
believe you me, kahit gaano ka nakatagal, kahit gaano ka kagaling, shit will always happen. No? Because in sports, we are dealing with so many small details that are actually out of our hands. Diba? Siyempre, una-una, yung players, hindi mo kontrolado yun. Diba? Hindi mo kontrolado yung gagawin ng referee, hindi mo rin kontrolado yung gagawin ng mga kasamahan mo. So, pag mas maraming cases, mas maraming nangyayaring chaos. So, chaos theory yan. Tama nangyari matalino, diba? So, yun eh. So, the more details, the more parts, no, moving parts involved, mas malamang sa malamang, magkakagulo-gulo yan. And it will happen. So, ano lang yung sinasabi sa atin? Pag nag-announce ka, kapag ka nagsasalita ka, don't panic. Di ba? Pero sa totoo lang, napakadaling sabihin yun eh. Di ba? Don't panic. Pero pag nandun ka lang sa sitwasyon, sabihin mo sa sarili mo, don't panic. Alam mo, mas magpapanik ka. Kasi, sa NLP, NLP, sa Neuro-Linguistic Programming, no? The words that you use have effects in your physical body. So, magmamanifest yan eventually. So, whatever you say to yourself, especially, no, magmamanifest yan. Because we always think in pictures. Okay? If I say right now, blue car, most probably, nag-iisip na ngayon. It doesn't matter kung Toyota yan, o Mazda yan, di ba? Blue car. So when you say, don't panic, may picture ba yun doon? May picture yun doon? Wala. Yung panic meron. Alam mo kung ano yung panic, ginagagulo, di ba? Yun yung ma-imprint sa'yo. So when you say to yourself, huwag kang magpapanik, huwag kang magpanik, masyado kang magpapanik. No? So it's not as easy as saying, don't panic. So ano ba talaga? I'm going to tell you a very personal story. No? In March 25, my father died because of COVID. Ito yung time ng South African variant. Wala pang vaccines, wala pang gamot. So, nung namatay siya, naramdaman ko, meron na rin kasi ako. So, hindi na ako makalabas ng bahay. Tapos nagpa-test ako, and then the next day, March 26, lumabas yung result ko. Positive din ako. Just imagine, no? I am isolated. I was isolated. There's a third floor ng bahay ko. So my family is away from me. My father is dead. No? Nasa, ano na siya? Sa, urn. Kinremake na eh, the day after. So, walang kaming wake. So, urn siya. Yung mother ko, brother ko, sister ko, lahat ay may COVID. So, hiwa-hiwalay kami. So, March 26, I can still remember nung nakita ko yung result ng COVID test, positive. Nagdilim yung paningin ko. Tapos nahirapan ako huminga. Tapos naikot yung paligid ko. So sabi ko, Lord, ito na ba yun? Ito ba yun? COVID na ba ito? Pinapatay na ba ako ng COVID? Pinapatay na ba ako? Ako lang mag-isa, remember, sa taas. Hindi ko kasi pwedeng lapitan sa amin ko na may COVID na ako. So sabi ko, ano ba? Mamamatay na ba ako? Ito na ba yun? Siguro ito na yun. Kasi di ba sinasabi, nahihirapan ako huminga? Diba? Tapos nagdidilim yung paningin. So, sinubukan kong tumayo, pinilit kong tumayo, and then I looked around my room, my cave. Yung cave ko eh. Kasi din yung mga collection ko ng mga toys, may books na din. Then pagtingin ko sa isang corner, of course I prayed. No? I prayed to the Lord. Ikaw na bahala. Ngayon, pagtingin ko dun sa corner of my room, there was a book. The author was Anthony Robbins. Tony Robbins. Are you familiar with Tony Robbins? Anyway, so si Tony Robbins is one of the best motivational speakers sa buong mundo. No? He talks about instant changes. No? How do you motivate yourself? And I've read his books.
I have witnessed yung kanyang mga seminars online na napanood ko. And then naalala ko, oo nga pala, may tinuro siya. May tinuro siya. Ba't hindi ko gamitin? No? Ba't hindi ko gamitin? So that time, sabi ko, hindi ko COVID to eh. Hindi ko COVID to. So, ano nangyayari sa akin is, I'm having a panic attack. No? I'm having a panic attack. So, I recall, no, kung ano ba yung ginagawa, ano ba yung dapat gawin kapag nasa ganung sitwasyon, no? So what I did was I stood up, lakad ako ng konti, then slowly yung breathing, kasi tinuro ni Anthony Robbins that emotion is the product of motion. Yeah, emotion. Whatever you feel, it's because of how you move. So pag depressed ang isang tao, di ba nakagano'n siya? Pansinin niyo, di ba? Nakagano'n siya. Parang siyang, parang flower na lanta, di ba? Pero pag ang tao masaya, di ba, wide yung body niya? Di ba? When a person is proud, when a person is winning a tournament, di ba? Gano'n siya. Remember, di ba? Mga players, di ba? Si Steph Curry, di ba? Mga pa yan, di ba? Pag nakakashoot siya, no? So they produce wide movements. Kapag ang tao ay nahihiya, di ba nagka-crumple? So yun, naalala ko yun, tinuro ni Anthony Robbins yun. So that's what I did, no? So nag-stretching ako, no? Tapos yung sinasabi niya, the mantra, no? I'm strong. I'm strong. Yeah. I'm strong. Tapos I breathe in normally, I'm strong. Tapos, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Ulit-ulit, no? Kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Wala to, kaya ko to. And then, nagulit ako kasi unti-unti, yung ganun na, alam mo yung kapag ka namamatay ka sa mga games, di ba yung parang umiitim? Na-experience yan. Sa mga games, di ba pag nade-dead ka na, yung screen mo parang unti-unti bumabalik yung bumabalik. Di ba? Bumabalik ulit sa sabi ko, shucks, totoo pala. So yun, and then, sige, kahit umiiyak ako kasi I was very sad. Patay-patay ko eh. Di ba? So I was very sad. Ako, hindi. Ito, kaya ko to. Because I remember during that time, sabi ko, pag ako nawala, yung family ko. Diba? So ako yung inaasahan nila ngayon. And ako na lang yung panganay. Wala na yung father ko eh. So my family is relying on me. I am the source of their strength right now. So nag-iba. Okay? Now, the reason why I told you that story is how I handled that, sabihin na natin, very challenging moment of my life is very useful. Because I also use the same techniques when I dealt with challenging situation sa loob ng PBA. Boses ng PBA, let's go!